चला लक्ष द्या सर्वांनी इकडे. लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लासेंटा. Placenta is a flattened discoidal organ. काय आहे प्लासेंटा? एक फ्लॅट डिस्क सारखा ऑर्गन आहे इन द युटेरस ऑफ द प्रेग्नंट वुमन. इन द uterus of pregnant women. फ्लॅटन्ड डिस्क सारखा ऑर्गन आहे, प्रेग्नंट ह्युमनच्या युटेरस मध्ये असतो. ठीक आहे. जर तुम्ही या प्लासेंटाला पाहिलं तर तुम्हाला दिसेल युटेरसची वॉल असेल, ही युटेरिन वॉल म्हणू आपण त्याला. स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा पाहूयात आपण. युटेरिन वॉल. ठीक आहे, ही युटेरिन वॉल आहे. युटेरिन वॉल. युटेरिन वॉल मध्ये हा वाला रिजन प्लासेंटा असेल. दिस विल बी द प्लासेंटा. इथे तुम्हाला ब्लड वेसल्स दिसतील या भागात युटेरसच्या वॉल मध्ये. युटेरसच्या वॉलच्या रिजन मध्ये तुम्हाला ब्लड वेसलचं नेटवर्क दिसेल. इकडे फिटस ग्रो होतं, या बाजूला फिटस दाखवतो आता मी कसं ग्रो होतं. आत्ताच चालू केले हर्षल, आत्ताच चालू केले. प्लासेंटा इज अ फ्लॅट डिस्क लाइक ऑर्गन in the uterus of the pregnant woman. Let us discuss about the structure of this placenta. It is a temporary structural and functional connection. What is a placenta? It is a temporary structural and functional connection between the fetal and maternal circulation. फिटस आणि मॅटर्नल सर्क्युलेशन मधलं एक टेम्पररी कनेक्शन आहे, याला आपण प्लासेंटा असं म्हणतो. प्लासेंटा फॅसिलिटेट द सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन अँड न्यूट्रिएंट. प्लासेंटा जो आहे काय काय प्रोव्हाइड करतो? प्लासेंटा प्रोव्हाइड, मी आधी इथे लिहून घेतो बघा, मला पॉइंट कळतील. सो प्लासेंटा इज द टेम्पररी स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल कनेक्शन. टेम्पररी structural and functional connection. Temporary structural and functional connection between fetal and maternal circulation. So what is a placenta? It is a temporary structural and functional connection between the fetal and maternal circulation. This placenta provides the oxygen and nutrient. Placenta provides oxygen and nutrients, as well as help in removal of carbon dioxide and waste.
help in removal of carbon dioxide and waste produced by fetus. Produced by fetus. Carbon help in removal of carbon dioxide and waste produced by the fetus. Next, placenta is attached. Placenta is attached to the wall of the uterus. Is attached to the wall of uterus. युटेरसच्या वॉलला प्लासेंटा अटॅच असते. As well as it is attached to the baby's umbilical cord. Umbilical cord. So placenta is attached to the wall of the uterus and baby's umbilical cord. Okay? So placenta is a temporary structural and functional connection between the fetal and the maternal circulation. It provides the oxygen and nutrient to the fetus, as well as it help in the removal of the carbon dioxide and waste produced by the fetus. Placenta is attached to the wall of the uterus and the baby's umbilical cord. As placenta is attached to the wall of the uterus and baby's umbilical cord, it is the only organ. It is the only organ. Placenta is the only organ which is formed by placenta is the only organ which is formed by tissues from two different individuals. Tissues from two different individuals. So placenta is the only organ which is formed by the tissues of the two different individuals. दोन वेगवेगळ्या इंडिव्हिज्युअल म्हणजे मदर आणि फिटस यांच्या टिश्यूज पासून बनलेला हा एकमेव ऑर्गन आहे. हा सुद्धा एक क्वेश्चन येऊ शकतो नीट मध्ये. Which is the only organ formed by the tissues of the two different individuals. एकदा येऊन पण गेलेला असा क्वेश्चन. आता प्लासेंटा मध्ये the part of placenta contributed by fetus is called fetal placenta. आणि यालाच कोरियोनिक विलाय असं पण म्हणतात. कोरियोनिक विलाय. It is also called as chorionic villi. Part of placenta contributed by the fetus is called fetal placenta and it is the chorionic villi. The part of the maternal placenta, मदरच्या प्लासेंटाचा पार्ट maternal placenta. The part of the maternal placenta is the part of the uterine wall. Maternal placenta is the part of the uterine wall. Okay? And this part, maternal placental part, is rich in the blood supply. It is rich in blood supply shared by mother.
So maternal placenta is the part of the uterine wall which is rich in the blood supply shared by the mother. It is rich in blood supply shared by the mother. Okay. So the human placenta is considered as hemochorial. Hemochorial placenta. Mother आणि फिटसचा जो पार्ट असतो त्याला म्हणतो आपण कोरियॉनिक विलाय, आणि मदरचा जो पार्ट आहे, मॅटर्नल प्लासेंटावाला जो पार्ट आहे, या पार्ट मध्ये ब्लड आहे जास्त म्हणून त्याला हिमो असं म्हणतो, आणि फिटसचा कोरियॉनिक, सो याला म्हणायचं हिमोकोरियल. या प्लासेंटाला म्हटलं आपण ह्युमोकॉरियल. सो द ह्युमन प्लासेंटा इज हिमोकॉरियल प्लासेंटा. ठीक आहे, हिमोकॉरियल प्लासेंटा. प्लासेंटाचं स्ट्रक्चर पुन्हा एकदा ड्रॉ करून बघूयात आपण. तर प्लासेंटामध्ये तुम्ही पाहाल, दीज आर द नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स टुवर्ड्स द मॅटर्नल प्लासेंटा. दिस इज फॉर्मिंग द मॅटर्नल प्लासेंटा. This will form the maternal placenta. Okay, and cells or the tissues of the fetus will get penetrated in the uterus. Tissues will get penetrated in the uterus, and these will form the umbilical cord. These will form the umbilical cord. These will form the umbilical cord. So this is the umbilical cord, you can see. Here will be the fetus. Here will be the fetus. And this will be a membrane around the fetus. This will be the membrane around the fetus. Okay, so these are the villi, chorionic villi, right? So these are the villi, these are the villi. This is umbilical cord. Umbilical cord. This is umbilical cord. This is amniotic sac. Amniotic sac. Amniotic sac. This is amniotic fluid. Amniotic fluid. Amniotic sac, amniotic fluid. Okay. This is also having an outer membrane. This inner is the amniotic sac. It is having an outer membrane. This outer membrane is called chorion. Chorion. Right. So placenta is a flattened discoid organ in the uterus of the pregnant woman. It is sharing the tissues of both fetus and the mother. Maternal placenta is rich in the blood, so it is called as a hemo. And the fetal placenta is having a chorionic villi. So human placenta is called as humochorial. This placenta is called as hemochorial placenta. Okay. The umbilical cord, which is formed here, this is umbilical cord. The umbilical cord form have the 3 blood vessels, or these have the blood vessels. Umbilical cord form have the 3 blood vessels. 2 are the small arteries which are
carrying the blood toward the placenta, and one is large vein that return blood to the fetus. Arteries which are carrying the blood to the placenta, and large vein that returns blood to the fetus. So it has the 3 blood vessels. इथे 3 blood vessel असतात umbilical cord मध्ये, ज्या सर्क्युलेशन साठी हेल्प करतात. Placenta also act as the endocrine tissue. Placenta also acts as endocrine tissue. Placenta also act as endocrine tissue. Endocrine tissue म्हणून पण placenta act करतो. And placenta produces HCG. HCG is called human chorionic gonadotrophin. Human chorionic gonadotrophin. This hormone is used to detect the pregnancy. Pregnancy kit have antibodies for this hormone. So pregnancy kit have the antibodies for this hormone, and this hormone, human chorionic gonadotrophin, can be detected for the detection of the pregnancy. Placenta also produces progesterone. And hormone estrogen. Level of human chorionic gonadotrophin increases up to the first trimester. Level of human chorionic gonadotrophin increases up to first trimester. पहिल्या ट्रायमेस्टर पर्यंत ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रॉफिनची लेवल वाढते. And after it declines. So level increases up to the first trimester. After it declines. And in the first trimester, progesterone is produced by, you know this, corpus luteum. And after the first trimester, progesterone is produced by placenta, right? So in the first trimester, level of HCG increases, and in the second trimester, level of progesterone is increased by the production of the placenta, or you can say the production of placenta. Placenta is involved in the production of progesterone after the completion of the first trimester. These hormones are required for the fetal growth and maintenance of pregnancy. You know, this hormone is required for the maintenance of the pregnancy. Hormone progesterone is required for फक्त न्यूट्रिशन देणं आहे का? नाही रे बाबा, न्यूट्रिशन देणं नाहीये त्याचं फंक्शन. प्रोजेस्टेरॉन, आठवत असेल तुला, मेन्स्ट्रुअल सायकल शिकवली मी तुम्हाला. प्रोजेस्टेरॉन जो आहे, इट हेल्प्स इन maintenance of endometrium. एंडोमेट्रियमला मेंटेन ठेवतो हा प्रोजेस्टेरॉन. एंडोमेट्रियमला मेंटेन ठेवतो. एंडोमेट्रियमला मेंटेन ठेवतो म्हणजे प्लासेंटा जो असेल तो एकदा बनला की त्या प्लासेंटाला सुद्धा मेंटेन ठेवण्यासाठी हा पाहिजे प्रोजेस्टेरॉन. कारण प्लासेंटा कशावर बनला? एंडोमेट्रियमवर बनला ना प्लासेंटा.
मग ते जे एम्ब्रिओ तिथे पहिले इम्प्लांट झालेला असेल तो ग्रो होण्यासाठी एंडोमेट्रियम पाहिजे. मग त्या एंडोमेट्रियमला मेंटेन ठेवतो प्रोजेस्टेरॉन. सो प्रोजेस्टेरॉन हेल्प इन मेंटेनन्स ऑफ द एंडोमेट्रियम आणि त्यामुळे प्रेग्नन्सी मेंटेन राहते. एंडोमेट्रियम मेंटेन राहिला की प्रेग्नन्सी मेंटेन राहते. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट पाहूयात. पार्ट्युरेशन. ते बघण्याच्या अगोदर बघा, ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रॉपिन आणि ह्युमन प्लॅसेंटल लॅक्टोजन आणि रिलॅक्सिन 3 हॉर्मोन लक्षात ठेवा. HCG ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रॉपिन, त्यानंतर ह्युमन प्लासेंटल लॅक्टोजन आणि रिलॅक्सिन. HCG HPL रिलॅक्सिन हे वुमन मध्ये फक्त प्रेग्नन्सी मध्येच बनतात. आर प्रोड्युस्ड इन वुमन ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी ओनली. ओके. बाकीचे हॉर्मोन इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हे बनत राहतील नॉर्मल कंडिशन मध्ये सुद्धा. ठीक आहे. HCG HPL ह्युमन प्लासेंटल लॅक्टोजन याद्वारे न्यूट्रिएंट मिळत राहतं. ठीक आहे. आणि रिलॅक्सिन दीज आर प्रोड्युस्ड ओनली ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी. आता बघू आपण पार्ट्युरेशन. पार्ट्युरेशन याचे जर यांचे फंक्शन्स लिहायचे असतील तर लिहून घ्या. First write the function of the first write the function of HCG. पार्ट्युरेशनच्या अगोदर हे लिहून घेऊयात. फंक्शन ऑफ HCG. ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रॉपिन. HCG चा काय रोल आहे? HCG ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रॉपिन. लिहा. HCG प्रमोट्स, हे थोडासा एक्स्ट्रा आहे. HCG प्रमोट्स लिहून घ्या. आहे प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन. म्हणून HCG ला प्रोजेस्टेरॉन असं पण म्हणतात. प्रोजेस्टेरॉनचं प्रोडक्शन वाढवतो. HCG प्रमोट्स प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन बाय कॉर्पस ल्युटियल सेल्स. लिहून घ्या. आहे कॉर्पस ल्युटियल सेल्स. तुम्हाला माहिती कॉर्पस ल्युटियम प्रोजेस्टेरॉन बनवत असतो. कॉर्पस ल्युटियमच्या ज्या सेल आहेत यांच्याद्वारे प्रोजेस्टेरॉनचं प्रोडक्शन वाढवण्याचं काम ह्युमन कोरियोनिक गोनॅडोट्रॉपिन करतो. आणखी त्याचा दुसरा रोल आहे. पहिला रोल लिहा. प्रमोट्स प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन बाय कॉर्पस ल्युटियल सेल. म्हणूनच HCG ची लेवल पहिल्या 3 मंथ मध्ये जास्त असते बरोबर. फर्स्ट ट्रायमिस्टर मध्ये HCG ची लेवल वाढते. का वाढते? कारण प्रोजेस्टेरॉनचं प्रोडक्शन वाढवायचं आहे कॉर्पस ल्युटियम सेलद्वारे. फर्स्ट राइट HCG promotes progesterone production by corpus luteal cells. Next role आहे त्याचा सेकंड. It promotes angiogenesis. Promotes angiogenesis. Promotes angiogenesis. Angiogenesis म्हणजे वेसल फॉर्मेशन. Vessel formation in uterus. In uterus or uterine vasculature. Uterine vasculature म्हणजे युटेरसच्या वॉल मध्ये जे वेसल्स फॉर्म होतात त्या वेसलचं फॉर्मेशन वाढवतो. प्रमोट एंजिओजेनेसिस इन द युटेरिन वास्क्युलेचर. ठीक आहे. These are all roles of the HCG, human chorionic gonadotrophin.
human gonadotrophin, promote progesterone production by the corpus luteal cell. It also promotes the angiogenesis in the uterine vasculature. झाला असेल हे लिहून, तर पुढचा लिहा हॉर्मोनचा रोल. ह्युमन प्लासेंटल लॅक्टोजन. ह्युमन प्लासेंटल लॅक्टोजन, HPL, human placental lactogen. It is a hormone produced by the placenta. Hormone produced by the placenta. Placenta. This hormone break down the fat produced from the placenta. एवढं लिहा. प्लासेंटा तयार करतो याला, हे आपल्याला ऑलरेडी आपण डिस्कस केलं. ह्युमन प्लासेंटल लॅक्टोजन. This hormone breaks down the fat. Breaks down fat. Breaks down fats from mother. Breaks down fat from mother to provide fuel. Fuel म्हणजे energy. To provide energy to growing baby. ग्रोविंग बेबीला एनर्जी प्रोव्हाइड करण्यासाठी फॅटचं ब्रेकडाऊन वाढवतो ह्युमन प्लासेंटल लॅक्टोजन. सो ह्युमन प्लासेंटल लॅक्टोजन increases the breakdown of the fat from the mother to provide the energy to the growing baby. To provide the energy to the growing baby. Next role, right? Relaxing. Next hormone is relaxing. Hormone relaxing. What is the role of relaxing? Relaxing. Relaxin hormone is produced by the ovary. Remember this. लिहून घ्या. Relaxin hormone is produced by the ovary as well as the placenta. Ovary as well as placenta. During childbirth, during childbirth, it relaxes the ligaments of pelvis, ligaments of pelvis, pelvisचे जे लिगामेंट असतात त्यांना रिलॅक्स करतो ड्युरिंग द चाइल्डबर्थ and softens and widens cervix. सर्विक्सला सॉफन करतो किंवा वाईड करतो जेणेकरून जे फिटच असेल ते इझिली बाहेर येईल. सो रिलॅक्सिंग ऍक्ट ओव्हर the ligaments of the pelvis as well as softens and widens the cervix.
soften and widen the cervix. So these are the roles. First role, HCG. HCG promotes progesterone production by the corpus luteal cell. HCG promotes angiogenesis in the uterine vasculature. तर HCGचा पहिला रोल आहे हा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होण्यासाठी कॉर्पस लुटियमच्या सेलवर ऍक्ट करतो. दुसरा अँजिओजेनेसिस साठी हेल्प करतो युटेरिन व्हास्क्युलेचरवर ऍक्ट करून. तिसरा आहे पुढचा हार्मोन आहे रिलॅक्सिन, ओव्हरी आणि प्लासेंटाद्वारे तयार होतो. चाइल्ड बर्थच्या दरम्यान रिलीज होतो. लिगामेंट पेल्विसच्या जे लिगामेंट असतात त्यांना रिलॅक्स करतो. सर्विक्सला वाईड करतो. पुढचा आहे ह्युमन placental lactogen. Human placental lactogen is also produced by the placenta. It breaks down the fat from mother to provide the nutrition or energy to the growing baby. Growing baby la nutrition किंवा energy provide करतो. So these are the roles. Let us discuss about the process of the parturition. Parturition ची process discuss करूयात. Parturition. Parturition. Humans are viviparous and give birth. Humans are viviparous and give birth to the young ones. Give birth to the young ones. So parturition is the process. Parturition is the process of giving birth. Process of giving birth to a baby. Okay. So process of giving birth to a baby is called parturition. So uterus or uterine and abdominal contraction. Uterine and abdominal contractions. Uterine and abdominal contractions occur in the parturition at abdomen and uterus यांचं contraction होतं. Dilation of cervix occur. Dilation of cervix occur. Dilation of cervix. So uterine and abdominal contraction, dilation of the cervix, and passage or passage of baby occur. Passage of baby occur. These are collectively called as labor. These are collectively called as labor. Right? याला एकत्रितपणे आपण labor असं म्हणतो. So uterine and abdominal contraction occur, dilation of cervix occur, passage of baby occur, and it is collectively called as labor. याला म्हणतो आपण labor. This labor is accompanied by localized sensation of discomfort. Sensation of discomfort. Localized sensation of discomfort occur. This localized sensation of discomfort is called as labor pain. यालाच म्हणतो आपण काय? Labor pain.
or labor pains. Localized sensation of discomfort is the labor pains. Okay, so parturition is controlled by complex neuroendocrine mechanism. Complex neuroendocrine mechanism is involved in parturition. Complex neuroendocrine mechanism is involved in parturition. This complex neuroendocrine mechanism signals the release of the fetus from the placenta as well as from the cervix. This neuroendocrine mechanism is activated by the signals given by a full-term baby. Full-term baby. Signals are given by a full-term baby, fully formed fetus. These signals causes contractions of uterus. Contractions of uterus. This causes contraction of uterus, and it is also accompanied by the rise in estrogen level, estrogen progesterone ratio, as well as oxytocin. Increase in oxytocin receptors is observed. Increase in oxytocin receptor in uterine muscles is also observed. So we will discuss about this in tomorrow's lecture. उद्याच्या लेक्चर मध्ये आपण हे डिस्कस करूयात. उद्या लेक्चर असेल की नाही ते मी तुम्हाला लेक्चर यावर सांगेल, ग्रुपवर सांगेल. ठीक आहे, ग्रुपवर मी सांगेन तुम्हाला उद्या लेक्चर आहे की नाही. तोपर्यंत प्रिपेअर करत राहा, अभ्यास करत राहा. राईट. येस, रिलॅक्सिन ऑक्सिटोसिन सारखाच ऍक्ट करतो का? रिलॅक्सिन हा रिलॅक्स करतो, ऑक्सिटोसिन हा कॉन्ट्रॅक्शन्स वाढवतो. दोघांचे फंक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी आहे. ऑक्सिटोसिन जो असेल, ऑक्सिटोसिन विल इन्क्रीज द कॉन्ट्रॅक्शन्स. पेरिस्टाल्सिस रिव्हर्स पेरिस्टाल्सिस जे आहे त्या ऑक्सिटोसिन मुळे वाढतं. आणि रिलॅक्सिन जो आहे तो पेल्विक ज्या मसल्स असतील त्यांना रिलॅक्स करतो. सर्विक्स जो असेल त्यांना रिलॅक्स करतो, म्हणजे डायलेट करतो. यांचं फंक्शन डायलेशनचं आहे. आणि ऑक्सिटोसिनचं फंक्शन हे रिव्हर्स पेरिस्टाल्सिस म्हणजे अपोजिट डायरेक्शनला कॉन्ट्रॅक्शन्स होतात, ज्यामुळे बेबी प्रोपेल होईल, बाहेर निघेल थ्रू द सर्विक्स. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे.